Mure Zimbabwe, today is a very special day. We have been joined by Mukoma Benjamin Bwerinofa. We stumbled upon Mr. Bwerinofa on TikTok. He's an elderly. I don't know how old he is. He will talk to us about that. But takabaona pa TikTok vachishamisa vachita zvinoshamisa, and he has garnered so much viewership within a short space of days, with people saying ngatitorere mudhara foni, mudhara ari kutsvagei panapa, vamwe vachivataurawo zvinovaka, but others were as usual being keyboard warriors, hiding behind the keyboard. So we decided to call Mukoma Benjy to the studio to understand him kuti who is Benjamin Bwerinofa, vanomboita nezvechii, chii chakavasunda kuti vange vachienda pamasaisai at his age. Mukoma Benjamin Bwerinofa, welcome to the studio. Thank you very much. Mukoma Benjy, who is Benjamin Bwerinofa? Benjamin Bwerinofa is a simple guy. Ndinongova zvangu munhu ari simple. I'm an educator and a teacher. I love my job. And because vazhinji vanotoshaura kuti vamwe vanomhura teaching zvokuti asi ndoida zvokuti because it's one of the professions where yaunonziwo say. Yes. Wotoitawo sawiki neuchivhaya asi usina kana mari, uchingofamba une pages eshure yomubhuku. But I like that. It gives you honor and recognition pana vana vechikoro. Ndadaro ndiri munhu anoenjoya entertainment dzakasiyana siyana. I spend a lot of time watching movies. I spend most of my time watching drama, all those things that entertain people. So when I came across TikTok, this was a perfect platform, a perfect app for doing all the things that I always dreamt of. Maybe to become an actor one day, yes, or to become a novelist, whatever it is. But these days it's difficult to come across people who like reading. Reading, if you don't want people to know what you want to say, just write for them. They don't read, but they enjoy everything chaitwa abridged in movie form. So ndangopindawo into this terrain my youth. But ndambokubata muromo, Mukoma Benjy. How did you discover TikTok? Makaiona say, because from the very first video that you posted, I could feel the passion, I could feel the excitement. I am now on TikTok. How did you come across TikTok? TikTok ndakaiwana ndichiisa ma status. Ndopanaitwa ma status angu for quite a long time. I never thought I could also be inside. Ndiwe mukati mazvo. So one of these days ndangoona yakuti nditore picture yangu. Ndobva ndatanga kuti this is exciting. Zviri kunakidza izvi. Ndikutoona yakutoti post. Ndobva ndatoposta. The next thing, people were phoning me. Ko wabuda uchiita seiko? Vamwe vari kupopota, vamwe vari kuti ko zvafamba sei. But TikTok yagara ndainakidzwa nayo zvokuti ndinoona munhu vachiita zvinhu zvakafanana. But I never thought kuti your face would be would also go on TikTok. It just happened. I think ndopamwe vanoti God's time kuda. Yes. You are speaking of people calling you Mukoma Benjy. Vana Mukoma Benjy mati mune vana vatatu. Vakasangana nemiwo pa TikTok and vakazvitora sei kuti ko baba, yes, they know that baba is a creative in his own right. Is a literature teacher. You do dramas at school level. So how did they react to this, and how did, maybe if you're a church going person, how did your church members, how did your inner circle, your family react to this? I'm very happy. Yes. All of my relatives, they are very encouraging. They were very happy with what I'm doing. And they want to phone izvezvi vari kutoti madii kubudisa imwe. Especially my first born child, my daughter. Nomukwasha wangu. Yes. They phone my papi. So sometimes ndisati ndabudisa video ndotombomutumisira. Obvata iright dedikanda ikoko. Ngayen. Then it's even worse with my grandchildren.
they are so excited vanotosiya kuona makatuni vachiona sekuru vari pai pafoni kana pauyu zvinovanakidza zvokuti I haven't had any situation where I found any relative of mine discouraging me. Yes, they are very much into it. Vanofara zvisingaiti. Mukoma Benjy, who introduced you to TikTok? Did you know about TikTok before, or it's your kids that said, no, there's this application now where you can watch videos? How did you come to know that there is an animal called TikTok? Interacting with school children, especially secondary school children, you learn quite a lot. Even my language is affected. When I'm talking to other elders, my language is a bit, it has a lot of slang. Slangish. Because I spend almost 85% of my day with school children of secondary school going age. Saka vanokurumidza kukutaridza zvinhu zvakawanda kuti maziva kuti wambaona wazviona here patiktok tiktok iyi inomba vachiunza se regai tokudhanilodhire app yacho muone tiktok kai ndo panobuda vanhu vananhingi nananhingi ka. So that's how I got to know TikTok. Ndichilayasa navana vechikoro tichifara and all that. Saka in it never entered my mind. I'm repeating this again. Handidambofunga kumbomira musoro mangu kuti ndingangokarukawo ndakuita ndakutoperformawo patiktok. It just happened. And I'm really enjoying myself. I'm flattered. And I'm getting all this attention from my relatives and from friends and everyone. That attention inonakidza zvokuti. Your first video, Mukoma Benjy, in 372,000 views, if I'm not mistaken. I know as a first time, if someone who's new on a platform, getting those views is massive. Getting those views is overwhelming. How do you feel that your views are getting close to 500,000 views? It spurs me on. I'm encouraged. It's now a challenge to create more things, to make these people happier. Because in the Kangosoti see, I will discourage them. Their support is so important. Kwandiri kuviewa kwavanoita, kulaika, comments, zvese zvakutondita spare on kuti ndirambe ndichifunga. And I think at my age zvinonakidza kuti nditange kufunga ndichiva creative. It's a challenge, and I like that challenge. In the process of creating content, Murusanga Nema 2K, and I told, hi, Benjy, my love, are you married? Okay, some comments, most of the comments, obviously it's coming from the younger generation, not the fact that they are trying to make moves on you, but the fact that that age difference between them and you, it's all about creating fun out of the content that you're creating. Munonzo all saying you see, I know it's not something serious. You see, Benjy, are you married? Like, because Mama Jara could say, then you come to this platform, Benjy. I'm so used to it. It's one of my trademarks. When I was for all the years that I've been teaching, the first thing I do, Form 1, is to write my full name on the board. But my name is Benjamin Bwerenova. On the board, and you could make a mistake in a spelling. Because I don't want you to spend a lot of time. Muchifunga kuti vanonzi aniko ndiboniface here kaundiani muchiwesta time not mugare mangoziva zita rangu then toconcentrate nechikoro. It's a thing because taitoti tichiri kuchikoro taitoti kuziva zita raticha. Yes. Chava chinhu chaifadza zvokuti you are tempted to even call him Francis nepawindow paya, but kana maita let the name known, I think it now becomes normal. So you are used to being good. I just wanted to demystify nyaya kuti vana vatambure kutsvaka zita raticha nanhasi. So I'm very comfortable. Kana kumba within the family. Vana vangu vanongonzi havana vaBenjy uyu mukadzi waBenjy. They are so used to my name. Saka kwandiri hazvitombo ndaafekti zvachose. Kana mukasvika kana kwangu kwandendiri wandoti
Mr BB avatoshedzi kuti Mr Bwerinofa. But Mukoma Benjy, social media also comes with its negative. There is a negative side to social media. There's a sentiment or there's a statement. Yekuti social media is not for the faint-hearted. So when you post something, when one not let it, you have posted on a public platform, and there is room for public scrutiny. Zvoreva kuti yes, some might hear it, vamwe vanogona zvifarira, asi kuna vanogona kusazvifarira. Makazvitora nokuti kune vanhu vakatobva pasocial media because of those negative comments. There's a number that we know, even some high profile people, some that we can't name panap. But how are you managing? Muri kuzvibalancisa sei kuti vamwe vanongoya vachitaura zvavanoda ipapo at your age, how do you balance kuti munhu anouya achitaura zvaanoda on your platform? I maintain a positive perspective. Kuona zvinhu zvakaipa zvinobva nokuti iwe urikuda kuzviona here kana kuti hausida kuzviona. When I look at most of what we call negative comments, I try to find the positive aspect of that negative comment. Kuti munhu uyu tazotaura comment iyi, what is it charuda kuti block kuti ndisaita chakanaka? That is what I retrieve. Yes, I use that as a positive. I like one of your responses where someone was saying kuti mudhara wani ngati mutore phone, and you went on to say kuti makati chizviya vana vangu vakafara zvokuti navazukuru vakanditengera phone ina makamera mangani. No, yeah, but Mukoma Benjy, in your profession, how is are you also using the same energy that you have on your own TikTok account? Kudzidzisa vana, like before this interview we spoke about AI. Saka Mukoma Benjy, you know about AI, how you encourage your students to use the internet to write their assignments, obviously with issues of plagiarism in mind. Aside from the social media that you have. We take advantage of technology, but at the same time, tine time yatinopawo vana kuti vave ne personal response to a work of art yake iyi. Then research yataita iri kuenda kumalibrary vakushandisa artificial intelligence. But hatiti ishandisa artificial intelligence ka zvose kungokopa zvose tabula rasa as it is kuti ise zvazviri ayo hapasina kudzidza ka. Yes. Kudzidza kwakuincorporate your response ne what you find woona kuti zviri kuwirirana here. Kauchiona kuti mucho zvichiwirirana zvoziva kuti unoziva kuti you are in the right track. You are making a positive response yakanaka. Energy yamataura kuti moshandisa energy I really enjoy. Maarts anonakidza. Although you don't see them quite a lot are active. But for your own information, the art industry is the most dominant art in the world. Though you know $billion industry, you know include vana Hollywood, vana Nollywood, nana Bollywood. It's art. Yes. So don't underestimate art. And it wants energetic people to be involved in art. Saka ogoni kungodzidzisa zvakaita seliterature izvo wangovata uchitsumwaira fanika munhu achasadza rakavata hazvidi kudaro. Right. Mukoma Benjy, we have seen you, or we have seen your presence on TikTok. Are you on other social media platforms? Are you on Facebook? Are you on X? What other social media platforms? I am on Facebook. I am on Instagram. I am on those platforms. It's so nice. I enjoy interacting with people. You can interact with anyone real time. Pama platforms yo. Yes. Cost ye data Mukoma Benjy. Muri manager say data muri kuona kuvi ndikatopfeka zvangu mastoking zakabvaruka chitenga hangu data rangu. Sure. Data ndototenga. Right. Like macomments tomboona kuti vanhu vanenge vachiti ndingatotengesa zviri nanditengese imba nditenge data. Uri kutengesa chimwe chinhu chiri valuable nditenge data. Iri nzira yengotaura kuti no kushayiwa data muZimbabwe ka unosaririra. How often do you go on social media platforms?
Ndowanza kuda kuenda pama-social media platforms ndavagumba ndabva kubasa ndisina kana anything chinondidisturba because ndoita maximum concentration ndichiita read between the lines zvese so that you make appropriate responses kana uchitaura navamwe you don't actually step on their toes, so you need to be very careful, you need to pay attention kuzvinhu zvaunenge uchiita. Mukoma Benjy, I think socialization kare at the time yamakakura yamimi kusati kwane social media families paifidika kuti oneness togetherness yekuti maybe tese takarara munomu iri one room yekuti tese kare mafamilies anga katokure takarara munomu tese hapana ari kubaya phone tiri kutaura nyaya. Nowadays umwe neumwe kamwana kegrade 1 kane phone yako karongobaya zvakarikuitawo ango Benjy vari kutogadzirawo TikTok. How do we balance? Imi munozvibalansawo sei kuitira kuti mai Bwerinofa vasazokomplaina kuti munenge makunyanyawo munozvibalansawo sei izvozvo? And your kids also, because kana muri pasocial media imi mangova tek aiwo chero vakaita tek imi havachatsiurikizve baba ndo vari kutotungamira kaizvozvizvi. We must live with the times. Environment inodetermina kuti toresponda sei kuzvinhu zvakaita sezvizvi because once munhu angobata phone panoda there is need for an element of discipline in the individual themselves, because ukasava nediscipline hapana chaunoita zuva rose. Tinototsiura kana kumabasa kwatetiri kuchikoro pekuti iwo uri kudzidzisa mwana akaisa phone pasi achiona. The same happens in the house. Munoda kuti pamudiscuss dzimwe nyaya kana kuti but unogona kuona sekuti watovhiringidza mumwe pane chachimunakidza chaicho. Remember entertainment, a big percentage yemafoni zviri mumafoni entertainment yega yega. Of course kuna vamwe vanotsvakawo zvinhu zvinegative zviriko, that's why kune zvakasiyana muupenyu, but we try kutsiurana kuti aiwa foni tadi kumboisa foni pasaidi timboita usapi tadi kumbodai, because foni inonakidza zvokuti mogona kusvika pakukona kudya sadza chairo wakadai wakatarira kumusoro uchitonhora sadza richitonhora. Saka ndezvokungobhalansisa. Mumba munoita imwe silence yokuti munoti asi vanhu vose vakotsera asi waona mumwe nomumwe akadaire pafoni pake. Saka ndozvokungo environment ndo inodetermina, mungotsiuranawo here and there, asi zvasiyana namakore atakaita. Mukoma Benjy, you are a content creator, probably one of the oldest content creators in the country. Where do you want to go with content creation? Muda kusvika kupi pamunoti apa maybe zvakangotanga sekuseka but the response has been overwhelming. Muda kusvika papi pamunoti with content creation? I want to go to the highest level, and the content creation yangu must bring a positive change nema positive mindsets, especially tichikura taiudzwa mastories aitidzidzisa zvinhu zvakawanda. But now we must also find a medium yatava nayo kuti tiite propagate the same messages, kuti vana vadzidze zvoupenyu nezvei zvese tichishandisa zviripo izvi. Saka ndoda kusvika kwokupedzisira chaiko, but at the same time kuti usvike musoro ikoko kokuti uve popular usvika pakuzikamwa kwese kwese, you need people around you. There are people behind the scenes, there are people who push you, there are people who encourage you, there are people who discourage you, but as I said before, behind the discouragement there is encouragement. Look for it, you find it. Saka ndoda kusvika pokupedzisira chaiko, the sky is the limit. I think I will try as much as possible to create a content relevant. Right. These are initial stages of your journey as a content creator. How do you strike a balance between work and content creation? As I said before, I normally use my phone after work, and I go into my car. You will see mukatarisa pama video mamwe ndaiposta.
panopamba ndototi back in my studio ndichireva mumota In your car, yes. mumota imo mune silence yakawanda nei zvese. You can't teach uri mumota. Saka ndakaona kuti unoenda kunotichawo hazvichaenda fino kuticha kwako, asi kana wamumota wamuprivacy yako you can say whatever you want urimo uchinakidza uchicreata content pasina anoti aiwa usadai, pasina anokugadzirisa ati kushepa achiita sei, but you do it zvova organic, zviri original, hazviinda fine basa rangu zvachose. Kotina maweekends futi ndizvozvo Saturday neSunday kozi apa mumbaone uchitoita review kana kutoita analyze rimwe bhuku raunenge uchiita paliterature, something comes into your mind, oita jot it down, watopedza. To your followers, vanhu vakakubhilivhai, that very first follower yakakutanga kukutera yakasangana nevidhiyo yenyu up to the number that you have today, what do you want to say to them? I think I would like to thank them again as I did in my second video. I thanked everyone. I was so happy. I was so flattered. And there's nothing as important as being loved. You know, we are social creatures as human beings. We need to be loved. We need to be recognized. And that was very important in my life. And I felt the challenge. I woke up during the night and said, what am I going to do to these good people? We've shown so much love and appreciated my potential. What can I do? So this is something that is going to spur me on. I want to thank them. I want them to keep on pushing me to the last atom of their strength. There you have it, Zimbabweans. Today we had Mukoma Benjamin Bwerinofa. Probably, as I said, probably in quotes, one of the oldest content creators on the land. Mukoma Benjy is gradually grown on TikTok. It's only 4 videos, but those 4 videos, they are doing massively well. And we wish you well, Mukoma Benjy, in your journey as a content creator, and would want you to come back in these studios, boosting with patakatanga paya. Zakatanga zakadai, but it's not hapana. And we are also we are seeing the potential in the work that you're doing, and we know that there is a breakthrough that is coming through in terms of you as a content creator. I would like to thank you very much. I never imagined myself sitting here, coming to this suburb, sitting in front of all these cameras, and actually getting this interview. You are an excellent person. You are a very good person. From the phone calls that you made to me and everything, I said to me, what's happening to me? So I decided to come, and you can see a happy man in me. Yes. And I think this is another level. It is. Yes, I'm at another level now. Thank you so much, Mukoma Benjy, for your time. You're welcome.